गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसम ਨੂੰ पवित्र करिए ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਸੰਗ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲੀ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਮੇਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਬਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ 30-31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਉਲਥਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਲੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਸੋਹਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੀ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮੱਤ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਦੇਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਦਾਸ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿਜ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੇਅਰ ਆਫ ਸੈਂਡਵਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਟੀਵ ਮੀਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਬਿਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੇਅਰ ਆਫ ਸੈਂਡਵਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ MP ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਅਰ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਮਾਈ ਪਲੇਜ਼ਰ to introduce to you His Worship the Mayor of Sandwell, Councillor Steve Melia. Steve, good afternoon, good evening. Good afternoon to everyone. Yeah. I'm pleased to be here. Thank you. And Kuldeep ji, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। Steve, I know your family from maybe from 1970s. Yes. And
Your brother Bill was also a councillor. He was a mayor as well. He was. And you are following family step, and you are serving community. How long have you been councillor? I have been a councillor for now 30 full years. I have stood for council for 40 years. My God. But I haven't always been elected, but I've been elected for 30 years. 30 very years. good. Very good. Kuldeep बहुत ji, अच्छा जी ਇਹ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 34 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ Very good. So, Steve, Mr. Mayor, which in 30 years of as a councillor, which other departments other than being a mayor, first citizen of Sandwell, which other department have you been heading or member of the council? My most favourite committee when we had the committee system was environment, out and about. Trying to solve problems in the community that was there on the day. They're not necessarily there anymore. They, things do come and go, but the Environment Committee was, I believe, my favourite. Okay. Did you chair any committee? I wasn't chair. I was not chair. Okay. But you contributed as a member, valuable member of the Environment Committee. Well, I've been on many committees over all these years. The highest committee position I had was the deputy chair of planning, which is almost a full-time job. It really is. It is. A lot of work in planning. Yeah. Because ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ that was very important committee planning. It is now. Yeah. Yes. So I know your family because we been working for equality in Sandwell for many years together. Bill was part of our community relation and all that. Alongside with John Edward, Bill, Bob Adam, Councillor Sidhu and others. Oh yes, you remember? All friends, all good friends. Good friends. And Councillor, I was the longest serving secretary of the Community Relation Council with Bob Adam as the chair. Okay. Yeah, many years when we had an office in West Palmach High Street. So the area which you represent is Friar Park. No, I live in Friar Park. You live in Friar Park, yeah. And I represent Great Bar with Yew Tree. Okay. In Friar Park, we used to have a lot of prejudice and discrimination those days. Yeah. So how you find living there? Have you been able to convert? I can see the conversion. People now understand one another, live together. They have learned to live together and appreciate one another. Can you share your experiences? Yes, I can. Friar Park, the estate in which I was born and raised, was considered a problem estate. And it's very easy to find out why. Almost through the centre of Friar Park is a boundary. Was a boundary. Yeah. On the south was West Bromwich, and in the north was Wednesbury. Yeah. Two separate towns. And where they came together was on Friar Park Road, where I now live. The people who were moved to Friar Park from West Bromwich mostly came from the slum clearance area of Black Lake. Black Lake area, yeah. Around a street called Chapel Street. Yeah. Very close from here. Yes, indeed. And from Wednesbury, the people came from the slum clearance area of Potter's Lane. Yeah. And they'd got a Chapel Street as well. So you've got two distinct peoples coming together from
the slum areas, and there were no facilities when the estate was first built in 1937, 38, 39. My God, yeah. No facilities at all. Very soon after the people started moving on to the brand new housing estate, they created various community projects. There was allotments for people to go and dig and grow plants and vegetables and things. There was the community centre, which was put down by the Community Centre Association. Yeah. That was for the community to somewhere to go to. And of course there was a couple of pubs in the area and clubs in the area for the working men. Yeah. Kuldeep, can you explain in Punjabi? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਫੁਲ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਫਰਾਇਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਰਾਇਰ ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋ ਟਾਊਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੌਮਵਿਚ ਸਾਈਡ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਂਸਬਰੀ ਸਾਈਡ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੋਟਰਸ ਲੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਂਸਬਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਔਰ ਚੈਪਲ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੌਮਵਿਚ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਲੈਕ ਲੇਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਲੇਕ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੁਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੈਨਵਿਲ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਸਲਮ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ olden days when your family was involved in politics and also in community work, those days we were all called blacks. They were not Asian or Afro-Caribbean or Pakistani. We were black, yes. We were black. And with your brother, I remember we used to go and demonstrate black and white, unite and fight. That was our slogan. United fight. So, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੇਸਿਕ ਵਾਜ਼ ਵਟ ਹਿਜ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੇਅਰ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ, they all moved from slum areas to Friar Park area, and that's why there was not much education, there was not much prosperity, they were lower end of the community at that time. That's what you think was the cause? Well, the areas, both of the areas that the people from Friar Park moved from were Victorian works. If you know the television programme Coronation Street, the houses were very similar to Coronation Street. It was a long street, small rooms, sometimes communal toilets, no baths, water was outside, you know, and the rain and other things ran down the streets. That's the area that we moved from to Friar Park. Brand new
Beautiful new houses with all new facilities and inside toilets. Very good. that is what ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਸਨ, ਟਾਇਲਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਸਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। There used to be community bathroom. I remember I used to go to myself. Yes, most towns had some sort of public baths. Public baths. Yeah. And they had slipper baths, which you may be talking about, where you went and paid a few pence and could have a warm bath. Yes. I remember I used to live in Sydenham Road, Smethwick, and there were no baths. So we used to go to Smethwick baths in High Street. Yes. And once a week only. Well, most people went to the baths. When I was a boy, me and my friends, we used to swim in the canal. So, and well, we enjoyed it. Yeah. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਥ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਠੁਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਲੇਗਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੈੱਡ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। What Mr. Rupra is telling his experience, when he came in 1960, nobody was renting out their houses to black people. And there were 20-30 people used to live in one house, and some people were going morning shift, the other was night shift. The bed was never cold. The bed was warm. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਢੂੰਢੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ no vacancy for black people. ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣ ਉਹ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। Yeah, but in foundries, when I came in 65, they took me to foundry. I said, no, I can't work that hard, And in foundry, the people used to prefer if the job of cleaner is given. Code maker. My background is electrics. I was an electrician, electrical engineer and stuff. And I worked in the heavy engineering, rolling mills and foundries. I knew all the different people very well. And I very often went round the foundry at lunchtime and had a little bit of curry chicken from one and the soup from the other one. All with the little dishes which I took to work with the phone. I know, because I know your family. You are the first indigenous community people who stood with us those days. Bill stood with us because those days when National Front was very popular here, and we used to go and we used to talk and we also demonstrate against them, I remember, and we appreciate your family's contribution toward equality. Friar Park people were known and still are as people who don't stand for any nonsense. And we did not stand for the National Front or the BNP or the others, and very often
in politics, when we were putting posters up around the streets before the elections, we would bump into the National Front, and I know. And sometimes we'd have a little fight on the street corners. That's right. Those days, I know Bill was with us at that time. Because police was also sometimes prejudiced. Yeah. So if you remember, Mr. Fieldhouse, Jeffrey Fieldhouse was the chief superintendent. Yes, he was. Yeah. And I wrote to Her Majesty the Queen for honor to police officers. So black organization, those days, I think 74, 75. My organization was first to recommend policemen for the honors, and Mr. Fieldhouse got honors. And that was really change, if you remember. Crown Hill School in Westbourne National Front meeting, and we all got together, and meeting was 7 o'clock. Mr. Fieldhouse agreed with us that first come, first in. Okay. He will not protect National Front only, bring them in, disturb our peace and go away. So we stood in the queue 7 a.m. to get in first. Get there first. We're all together, and I remember Bill was with us. Excellent. Excellent. Thank you. Now, Saad Sangat ji, every mayor have a charity because it's a first citizen of Sandwell is the job. And every mayor always have charity. And last year, a lot of us donated to Saida Khatoon, who was last year mayor, and she raised a lot of money for her charity. Can you tell me what are your charities this year? Yes, certainly, and I'm pleased to do so. I am supporting 2 charities this year. The first is the British Polio Fellowship. Yeah. I had polio as a baby. Mother took me to the doctors when I was about 10 months old and said, he's not learning to walk as the other children are learning to walk. And the doctor inspected me and he said, he's got polio. And when you've got polio, you've got it for life. You don't, it doesn't come and go, you've got it for life. I've been a member of the British Polio Fellowship for many, many years now. I'm the secretary of the Western region, which stretches from a city named Stafford down to Land's End, a big area. Big area. Yeah, and we put on projects for people who suffer from polio. We do services like information, help with filling out forms for things like benefits and those sort of things. We have branches throughout the country where people locally can meet with like-minded people and help one another. The people who know about polio and are experts of polio are the people who suffer from polio. Today, the National Health Service does not teach doctors and nursing polio. Because in the UK and other European countries and America, there are very, very rarely any new polio people getting polio. If we do have any people who contract polio, it's usually because they've gone on exclusive holidays in foreign countries and haven't had the protection of the inoculations before they went. They think, I won't get any problem. And sometimes they come back with polio and other diseases. As I say, I've been polio member for a long time. I've been polio sufferer for very nearly all my life, and this is why I'm supporting polio. Very good. Yeah, very nice. There is a gentleman named... Can we explain in Punjabi? Because polio, those people who are suffering, they understand how severe thing can happen. So, Saad Sangat ji, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਸਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਲੀਓ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਹਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ, 10 ਮਹੀਨੇ ਸੀ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਚੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੋਲੰਟਰਲੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ all the member who are advising, they are all volunteers. Well, we have got an expert panel in our group. As I've already said, we've got branches across the country, which is loosely controlled by officers of the organisation. We were the first charity in the United Kingdom, 1939, the very first. We do not receive money from any government or council or anybody else. We live by bursaries and grants from our own members. We raise our own monies. There are two organisations. One is Bill Gates' organisation, who people have heard about. Bill Gates. And the other one is Rotary International, who are helping to eradicate polio across the world. They pay for inoculations in villages in India and Pakistan and Afghanistan and all sorts of other places to help to eradicate, get rid of polio. However, nobody raises money for the people who already have polio. So we have to do our own organisation. ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਪੋਲੀਓ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ। ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ, ਉਹ ਇਨੋਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਓ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਡ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੋਲੀਓ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਫਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਡਸੈਂਡ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਦਿਲ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਸੇ, ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਫਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਸੇਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੇਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਿਤੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ,
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੱਲਾਂ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਨੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੋਲੀਓ ਚੈਰਿਟੀ which you are raising fund this year. Yes. What is the second? The second the British Polio Fellowship is a national charity. Yeah. And my second charity is Acorns, which is a local charity, which provides assistance, help for end of life young people. Yeah. It's as I say, yes, it's one of their places is on the ward that I represent as a councillor, U-Tree, and as I say, they provide services for end of life young people. Yeah. So Acorn ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ Acorn society ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੌਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਆਫਿਸ U-Tree ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ U-Tree ਆਫਿਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਸਪਿਸ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਪਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਇਲਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹੌਸਪਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਨਲੀ ਆਫਿਸ ਇਨ ਯੂਰ ਵਾਰਡ ਯੂਰ ਏਰੀਆ ਯੂ ਲਿਵ hospice it's on the ward that I represent and it's also just 1.5 miles away from where I live. Okay. I have known of that charity Acorns for many years and I have helped to raise money in the past for that organisation. Most charities are always short of money. They're always asking for support and I've always thought that Acorns deserve to carry on for the work that they are doing. No, you see people who suffer, there are many within our families can be. So people who suffer, they can understand how difficult it is. Yes. So I think I congratulate you for choosing these two charities because they are the need. Yes. And we need to help. Mayor, and we want you to break all the records of Saida. Saida Khatun, ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਕੋਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਸਪਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏਕੋਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰਸਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਛ ਦਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਏਕੋਨ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਿੜੀ ਚੋਂਚ ਭਰ ਲੈ ਗਈ ਨਦੀ ਨਾ ਕਟਿਓ ਨੀਰ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੀਏ ਧਨ ਨਾ ਕਟੇ ਕਹਿ ਗਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਸ ਕਬੀਰ Would you like to add anything else
on top of what you have just told us about your charities? Well, I thought very deep and hard about what I may be able to assist with during my mayoral year. And I couldn't get away with the problems that the British Polio Fellowship are having. Remember that we do not have new polio people affected anymore. So our organisation is shrinking. 50 years ago, it was the most dreaded disease in this country and in many other parts of the world. In the summer, in England, the cinemas were closed down, the swimming baths were closed down, the dance halls were closed down, and restaurants, because they didn't know what was causing polio, the dreaded disease. That is up to a point being eradicated now. There's just a few, I'm repeating what I've already said, but it's worth saying, there's very few new cases in the United Kingdom now. As a consequence, because of age, people are dying off, and their organisation is now shrinking. That was through old age. So I thought that I can help maybe a little bit with that. So what can I do for the young, for the babies, for the children, and obviously the charity on my doorstep was the one to support. Good. Now that's great. We will continue to support in your mayoral year. Thank you very much. And now I know your family, because those days when you just told that the people of your area cannot stand any nonsense like prejudice or discrimination based on color. That's right. But still, today we find that there is discrimination on caste, discrimination on religion, discrimination going on many other things, rich and poor people. So, talking about equality, your family have been in front line to work for equality. I hope so. No. And going through your deputy mayor is woman. That first equality has to be male and female. Equality for women as well. So tell me why you choose your deputy mayor as Elaine Giles. Yes. She is a lady. How long has she been councillor with you? She's been a councillor, I think, about 18 years. 18 years. So she's got a lot of expertise, and she comes from a very, very political, even maybe more political than my family. Her husband, her father, and other members of the family have all been involved in politics in various ways, yes. So you choose your mayor as your sister. My sister Valerie, yes. Valerie. Yeah. So that's again talking about equality. She is your sister, your mayor. Yes. And she has chosen her is a granddaughter. Her granddaughter is the deputy to her, going Grace Giles. I don't know all the family. I just know that Elaine, John, her husband, who's also a councillor, Liz's daughter, who is also a councillor, son is also a councillor. It is a big family. Very, very political family, and all of the same party. Yes, all the same party. Are you satisfied? Because I remember Sandwell was the first council in the country. They created a race relation department within council. Jitendra Sharma was first equality officer. And we were the first to create a race relation subcommittee in Sandwell, going back many, many years when Joe Adam used to be leader and Ron Davis and all them. So, how you, there is still some
diverse community in Sandwell, the most diverse maybe. How you will ensure that you treat everybody equally? If you are invited, you go to and promote diversity, equality in diversity. Every 2 weeks, and this morning was one, we have what's called a citizenship presentation. That's right, yeah. This morning I think there were 29 people from all over the world, about 18 different countries, 28 people who have passed their examination to be a British subject. And I gave the certificates out this morning. And during that service, we say a couple of times that we expect everyone in Sandwell to live together, to work together, to be friendly and to help one another. We're very proud of the diverse community that we have here in Sandwell. We've got about 180 different nationalities in Sandwell. And we've got something like 280 different languages within the border of Sandwell of 340,000 people. So we see all the problems from all the nations across the world in one way or another. And we're very proud of this diverse community. And we aim to celebrate the diversity as well as foster good relations between the communities and ensure that better integration amongst our residents groups continue just continue, that we do come together, we work together. We aim to do that by raising public awareness of what equality, diversity and inclusion is all about, and challenge discrimination and barriers wherever we can. ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 29 ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਡਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੀਸ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 200 ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ? About 290 with 190 nationalities. ਹਾਂਜੀ, 280 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 180 ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, because recently there used to be only Afro-Caribbean, Pakistani, Bangladeshi, Indian here, going back 70s. But now 180 different nationalities are here. From everywhere, from Afghanistan to Zaire in Sandwell. And it's very difficult, isn't it, to keep harmony within all these. Now, when this was a recent dispute between India and Pakistan, I propagated on my show, don't bring that politics here. We in Sandwell do not get many interracial problems. The problems come from overseas. It always comes from overseas. And you've always got the supporters of one or another. Oh, I hate to say this, but England just beat India at cricket. Now, in the past, we've had problems when that sort of things happen. You know, somebody's got to win, and people are realising that perhaps it's our time next time. Support is sport. Support is sport. And somebody asked me, who will win, India or Pakistan?
I said, who play better? Well, the best team. One who play on better. on the day. On the day. Better. That, so Saad Sangat ji, diversity da jithon tak hai, but still I get support from all the politicians, local MPs, etc. And there were time when National Front was here, so Yeah. and all the MPs worked with us, you know, even Andrew Fold time. Andrew Fold, who was when we had Marshall Street riots going back 65. Yes. We had marches in the street, we had posters round the lampposts and in other places, and the spray cans and all that. All that. But the people, the ordinary people of Sandwell, stood none of that rubbish. Yeah. And when the elections came, they supported the proper parties, not the diverse parties. Yeah. And we're very pleased about that. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ there were very few white families, white community who stood with us against National Front. And ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, one of that family was Melia family, and we are proud of you, proud of your family, because you stood with us. And all the friends which you are good friends in the council, they stood with us. I remember when Labour Party was also divided in right wing and left wing. Yes. But we stood together. Yes. Those days there were right wing were 22, we used to be left winger, we were 19. Only difference of 3 councillors. But we stood together, and then the time came, everybody, when Ron Davis became leader, we all worked together. Well, the family, I'm sure I'm speaking for all of the family. Yeah. We believe that everybody's got to be somewhere. Yeah. And you might as well live in peace and friendship as anything else. Why would you want to have conflict all the while? No, no. Why have conflict But when you can be friendly with your neighbours? If I can recall, you know, the Friar Park where you were born and you lived, you invited KTC to bring their plant. Just down the road, yes. And I was the business advisor. That was my first approach to KTC, because they were having some problem in their business at that time. But they were so proud of you, proud of your family. Well, thank you. And Thank you. because, And Kuldeep ji, the Friar Park area of Sandwell, they actually produce so many mayors. Mayors, yes. It's Jeff Lewis, Bill Archer. Yeah. Bill Archer was a conservative. Yeah. John Edward. John Edward was not West Bromwich Central. Yes, he was. Yes, he was West West Bromwich Bromwich Central. But he did live for a time on Remembrance Road, where I come from. And then your brother Bill Melia, Albert Handley, Roy Handley, brothers. Yes. Yeah. Bill Edis. Bill Edis, okay. All of those are from one street. So, and the rest of the estate, I can name a lot of other mayors from the rest. Community. Dr. Roy was the first Asian mayor. Yes. Dr. Roy, yes. Yeah. Hero. Yeah. Hiran Roy. Hiran Roy. Mr. Mayor, thank you very much on behalf of all my viewers. Both, very thank you very much for coming on the program. Time. You're more than welcome. What else, if Thank you we've got 2 minutes left, anything you like to add on behalf of the council? You are first citizen to chair the council meetings, so you have full right to say whatever you like. Okay, I can say anything I want, but I've got to be very careful what that thing is I say. I've already said that the family believes that everybody's got to be somewhere, and you might as well live in harmony and peace as have conflict. We've seen on the television the last couple of days antisocial behaviour, neighbour problems, inter-town problems. We don't need it. No. We shouldn't have it. Let's live in peace and harmony. Let's be friends. Thank you. Yes. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ
ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੈਨ ਕਰੀਏ, ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 83 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਂਝ ਧਰਮ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਮੇਹਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਜੋ ਕੋਈ क्षमा करना। आओ सारे मिल के बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।